Hello po. Good morning. Wow. Hello, Aaron. Salamat po sa pagdalaw. Ay, magandang araw din. Uno Vlog. Nagbo-vlog ba kayo lahat, guys? Send ng heart. Wala, kailangan natin tumarget ng ng watch hour. Kaya, kahit tsaka, magla-live tayo. Hello po, good morning sa 5 million views. Sana all. In my dreams. In my dreams. Ano ngayon, April? June, July. Haba pa pala ng lalakbayin. Tara, samahan niyo ako maghugas ng plato. Habang pakapi-kapi. Masilaw kasi sa Masilaw sa liwanag.
Hugas na tayo ng plato para hindi tayo natatambakan. Hirap pag natatambakan lagi sa hugasin. Minsan nga ikaw nagpanak nagpalpalailang siya'y igit ibaybay. Sa pag-erang kita Riknak man buhay tiyang ang lalamisan. Hello, Andre Riley. Good morning sa'yo. Morning, good morning, good morning. Kapag sa company, yan. Pag sa company, guys, simula na ng trabaho. Dito sa bahay, simula na rin ng trabaho. With matching coffee. Uminom ka tubig, anak.
Hello! Cover! Kumusta kabsat? Udot sa kasapulan tag-ipit. Hi, Arjun! Nandyan ka ngayon. Wala masilaw. Kumusta? Ang init. Ang aga-aga pa lang, ang init na. Morning din. Ang silaw dun sa labas. Mainit na kasi. Salamat sa pagdalaw. Talagang hindi ka nakakalimot. Ang ano dun sa ano? Maaga pa lang, ang init na. Wala akong pagpesto. May plastic naman yung ano, yung harap ng tindahan. Kasi natagos plastic eh. Dito sa ano, Batangas. Hanap akong pwesto, aga ah. Init. Mainit!
Hindi naman ako Batanggenya, ano lang. Bibili tayo ng isda. Hindi man ako Batanggenya, ano, Ilocana ako, dayo lang ako din. Hindi ako ng isda. Wait lang. Ate, nakabili na daw po. Nang? Ay, hindi na pwedeng i-ano yan. May bumili ng putlong. Sinusoli. Pwede ba gayon? Hindi na pwede. Buti sana akong sira. Nakabili na daw. Kasalanan ko pa kung padubli-dubli sila nagbili. Hindi. Ilocana ako. Tapos, dito na ako nakapag-asawa. Dito na ako nakapag-asawa. Ngayon, dito na kami tumira. Tapos, ano pa? Yung mga bata ang taga dito. Kuya 130 ha? Linisin na natin guys yung binili nating isda. Para mailagay na natin sa ref. Tapos, pakukuluan ko yung mga hasang bituka para may pagkain yung pusa.
Hello! Bernie Pogi Channel. Salamat! Hello? Busy ba? Bernie Pogi Channel. Super busy, guys. Gawa akong yelo. Inot ako sa palahon. Hello po. Thank you po. Galing naman. Baby, can't you see you belongs to me? Mainit ang panahon. Oo, bago pa lang ako. Hindi, nung pandemic pa ako nagsimula mag-vlog. Kaso lang, nahinto siya ng 2 years ata kasi after lockdown, nung nagbalikan ang trabaho, nagtrabaho na ako. Mga 2 years ata na-stop. Kasi ako lang ulit showin ng work ngayon. Pandemya 2019. 6 years. 5 years. Ikaw, morning ka na, Bernie? Morning ka na. Ay! Sana all. Ah, sige, sige. Salamat. Lo. Galing naman. Talagang, may puso. Alam yung pakiramdam ng naghahabol. Sige, sige. Walang problema sa akin yun. Taga saan ka?
Ala, ano pa lang, 800 plus, pa 900 pa lang. Nakakainis nga, ang tagal. Ah, diyan ka sa US. Abroad. Diyan ka na nakatira or ano ka lang, nag-abroad, contract. Contract. Sana all! Grabe ah! Ano to? Todo, may kita na sa YouTube, may kita pa sa abroad. Aba, Ay, ayos. Galing naman. Buti marunong ka pa magtagalog. Joke lang. Baka kayong katulad ng iba, nakakalimot na. Salamat sa watch hour agad. Oo nga. Pinas. Kaya pala, hindi nakakalimot. Tapos, dyan ka na nag-asawa, ganon. Ibig sabihin, foreigner ang asawa, ganon. Or, dyan lang nagtatrabaho. Kasi meron din ako dating kaibigan. Taga dito, magkakasama kami, mga bata pa kami. Kaedad ng ate ko. Nung bata pa ako, doon kami magkakapit-bahay sa probinsya. Bundok. Pilipino din yung naasawa na kaso lang. Tamo. Kaya pala dyan ka na tumira. Tapos, Pilipino sila pareho. Tapos, nagtrabaho yung asawa niya sa abroad. Tapos, saka kinuha sila. Tapos, doon na sila nakatira. Pero yung address pa ng mga anak niya, dito pa pinanganak sa Pinas. Pero doon na sila lumaki. Okay. Tapos, Bisaya. Bisaya ka. Yan, galing naman. Sayang. Kung noon sana joke lang. Hindi naman ako nagsisisi kasi lang, kumbaga, kung may choice lang noon, nag-abroad din muna sana. Kasi ito yung landas na nakasulat kay God. Kaya ito na yung life na tinatahak ko. Kanya-kanya naman ng destiny. Di ka? Hindi, sayang kumbaga, bawa, dalaga ka pa, hindi pa ako nandito sa sitwasyon. Kumbaga, parang gusto ko ding ibang lahi, ganun ba? Kasi gusto ko rin makadarating ng iba-ibang bansa, ganun. Pero syempre, ito na yung life mo. Yun na yun. Kabilan. Yes? Yes. Dalawang itlog nga po. Bakit? Wala ka na, ubusan ka ng Wala na, itlog? umalis na. Wala na akong itlog. Umalis na Saka, itlog ko. mahirap pag ilalaga yun, lulutuin, wala mawalan ka ng itlog. Wala na. Magmimilk ka ba, Day? Milk na naman. May berbran choco ka? Choka natin. Nothing. Ayaw niya kasi ang Sila budal, gising ako ng gising. Wala. Ay, tulog pa? Ayaw bumangon. Oh my God. Makakabenta sila. Ugay. Ako, lahing lapitin. Lapitin ng chicks. Naku, yari ka. Lapitin ng lapitin ng lamok, lapitin ng aso, lapitin ng pusa.
Lapitin ng manglamok. Manglamok. Ayun, baka babae yung lamok. Kaya ganun. Baka ano, boy? Baka, ano to, matamis-tamis yung dugo mo ba? Ala, salamat. Ang bait mo naman. Naiisip mo yan. Salamat. Bakit? May mga naka-line knife ka din? Ganun. Save. Tumutulong ka talaga. Salamat. Marami. Talagang ano, sadya pala talaga natulong. Pag ano, ganyan din gagawin ko. Pag may laptop na ako or nag na ako. Kung ano yung gagawin mo, gagawin ko din. Tutulong din ako sa iba. Naiisip ko na din naman talaga yun. Kasi kung kumikita ka naman na, di ba, makakabili ka na ng mga gamit. O di makakatulong ka na rin sa iba. Ala, ang galing mo. Galing naman. Pagpapalain ka pa ng Panginoon. Kasi ganyan yun eh. Kapag matulungin ka kasi, siyempre lapitin din ang grasya. Pero bihira lang yung mga ganyang may pag-iisip. Ang galing. Baka mapabilang na ako sa 49. Ako na yung 50! Yeah! Oo, bihira lang talaga kasi effort yun eh. Kumbaga ako, katulad ako, sariling account ko nga, 'di ba? Nahihirapan ako sa watch hour. Yung pa kayang magbibigay ka ng watch hour dun sa ibang tao. Parang mas mahirap. Kaso nga lang, syempre, kung talagang mabait ka, yung ano talaga yung puso mo, eh, talagang ganun. Madali lang. Pero salamat ah. Hello po, love family. Good morning po. Ano sa'yo? Shampoo ka po. Anong shampoo? Head and shoulder po. Naigilib po. Lang ako nito na. Ulit. Gagamitan natin ng guante. Siguro. Saan na? How are you? I'm fine. Mamon Love family. Thank you.
Are you from? Yes, funny because I'm ugly. Duh. Look my face. Ah, Bangladesh. Oh my God. Hello there. Thank you so much. Beautiful. Thank you for coming to my life. Salamat! Bernie. Salamat ah. Salamat talaga. Ngayon pala nagpapasalamat na talaga ako kasi salamat basta talaga. Sige. At ako yung mamaya ay kikilos-kilos na din. Salamat. Yes, I'm from Philippines. Come to Oman. Ah! I don't have a plane to go there. Yes. It's more fun in the Philippines. Dance. Working. Working, and then we have 3 kids. How about you? Iyak-iyak ka na naman. Tamo, ang sungit ma. Yakap. Yakap muna, yakap muna. Dito ka muna, dito. Give me this. What? The cat. No, it's mine. It's my baby cat.
Guys, magte-temporary silent live muna ako because I'm busy. I have a lot to do. Yes, I have something to do. Subscribe to my channel. Check mo sa short video after na ma-upload ko to. Within 50 minutes. Ay, birthday. Birthday ano ba? Ang short video ba? Kasama sa What's Hour yon? Sabi kasi hindi. Ay, kasama. Sabi kasi nila hindi. Hello, Pakumar. Facebook? May Facebook is lock. Playlist mismo. Oo. May short ako nilagay doon, tapos meron ding mga mahahaba. Ang aking pagbati pagkatapos ng mahabang panahon. Sleeping. Yes, sleeping. Bernie. May mga playlist. Paano ba yun? Basta counted yan. Basta pag counted yung short video, pag yung manonood. Akala ko ba million views yun? Ay, kasama rin pala sa What's Hour yun. Sabi kasi ng ibang mga vlogger, hindi daw. Ay, oo. Sige, salamat yung mga sa live nga. Thank you. Oh. Ay, di ibig sabihin, sinungaling din yung ibang nagbo-vlog. Mayroon lang ipanood. Sabi nila, hindi daw kasama yun sa What's Hour. Nagalit. Anong gagawin ko? Oo nga, wala nga. Wala nga ganun. Anong gagawin ko? Basta ikaw na lang kukuha doon sa mga playlist ko. Oo. Wala nga din ako nakikita doon na condition na ganun. Ay! Salamat. Ang bait mo talaga.
Grabe, kung mamamonetize agad ako, may utang na loob ako sa'yo. Kumusta ang mga bata? Ayos naman. Napapalaki ko naman sila ng maayos. Nakakakain, nakakapagkape. Paulit-ulit na kape, like mother. Basta't Ilocano mahilig sa kape, o yun, nagmana yung mga anak ko. Naunahan pa nila ang YouTube. Grabe. Oo nga. Hindi kasi kapag naghahanap kasi ako, kasi nung parang nung nakarakaraan ko pa yon, kaya yun ang paniniwala ko. Kaya simula nun, hindi na ako naglalagay ng short video sa playlist. Kasi sabi nila nga, hindi daw kasama. Sabi ko, useless din kung ilalagay ko dun sa playlist ko. Kasi, minsan, pag sa upload lang din, parang, katulad yan, sinabi mo, counted din naman pala, o, di ba? Tapos, nag-aano sila ng ganun. Kaya ang alam ko, kaya hindi na ako naglalagay sa playlist ng ano, short. Ay! May tanong pala ako. Di ba dun sa mga upload na video, di ba meron minsan nagki-claim ng, pero nililinis ko na siya agad, yung copyright. Pero di ba sinasabi naman niya dun kung ano yung ano niya na hindi daw nakaka-apekto sa channel, ganun, ganyan, kiniklaim lang. Ano ba yun? Hindi ba yung dagdag sa violation? Halimbawa, mag-a-apply na ako. Hindi ba yun makaka-apekto na hindi ako ma-approve? Kasi mga ano lang naman ako, hindi naman ako kumukuha ng mahabang song. Baga yung wala ako ng seconds na dinadagdag. Kaso lang, nakaka-copyright pa din. Kaya ang ginagawa ko, pag may copyright na naka-note dun, pinapalitan ko na lang. Hindi nga. Hindi video. Ano siya? Yung mga song. Mga song. Naglalaro yung pusa ko. Oo naman. Nakasubscribe ka ba sa channel ko? Oo naman, Akumar. Lahat kayo iniisa-isa ko kapag nasa comment section doon. Kahit pa nung nakaraang buwan yun, 8 months, 9 months, nag-check ako. Eh, ikaw nung nakarakaraan lang naman tayo nag-meet, diga. Oo. Matik yun. Anong CPR yun? Halimbawa, di ba may tugtog, yung mga sounds lang. Doon kasi ako sa Yukat nag-edit, gawa ng walang watermark pag mag-upload. Doon ako nag-edit. Ngayon, di ba may mga song-song doon? Nangunguha ako, tapos kinakat-kat ko. Ngayon, nakaka-copyright. Kaya, ang ginagawa ko, pag nasa YouTube na ako, pinapalitan ko ng song ni YouTube. Ano po? Dami po, sir. Ilan? Isa lang po. Magkano po? 9. Wala yung pink po? Wala, ganito lang. Yan ba yan? Meron din yung downy. Ito. Ito ba gusto mo? Sir, dami sabi ko. May tugtog at di pag-ari ni YouTube. Ano, 'di ba? 'Di ba sa Yukat, 'di ba sa mga apps na pang-editor, meron doong mga song sila na naka-indicate na dun sa apps nila.
Ngayon, nangunguha ako doon, tapos nilalagay ko doon sa YouTube ko, sa ini-edit ko na video. Ngayon, pag in-upload ko na siya sa YouTube, kina-copyright. Di nakalagay doon, copyright. Tapos, pag kinilik mo, makikita mo doon kung sino yung nag-claim na song daw niya, gano'n, ganyan, ganyan. Sure. Ang iksi-iksi na nga, kiniklaim pa. Pero okay lang, kasi batas nila yun eh. Tapos, pinapalitan ko na lang siya ng song ni YouTube na yung recommend niya. Na, di ba, mag-a-appeal ka kung ano yung action na gagawin mo dun sa copyright na kiniklaim. Yun. Nagsasuggest naman si YouTube ng song na iba. Yun, pinapalit ko. Bili po. Ano? May itlog po kayo. Oo, ilan? Magkano po? 10. Ano nga po? Yeah, bawal yun. Okay. Sige. Hindi. Halimbawa, pag mag-a-apply na ako, kailangan ko muna i-clear lahat yon. Kailangan walang claim. Walang copyright. Ganun. Kailangan malinis. Paano yung ano? Sige, okay na ako. Kailangan linisin ko muna. Yung copyright. Anong tawag dito? Yung may delete kasi akong mga video, gawa ng nakakabuisit. Binalag ko kasi isang beses yung pagkuha ko ng driver license. Sinarang-harangan ko naman yung mga pangalan. Inano pa rin ni YouTube na hindi daw pwedeng pag mag-upload daw ng video, hindi daw pwedeng naka-indicate ang address, ang name ng tao, ganun, ganyan. Tinakpan-takpan ko na nga din, inedit ko doon sa YouTube. Pag money na, hindi na po pwede mag-delete. Pwede pa din naman, pero hindi na bayad, gano'n. Tapos, dinedit ko. Tapos, kasi meron na din nagsasabi sa YouTube na ganito, ang mga violation na dapat hindi mo gawin sa YouTube mo. Huwag kang magbubura. Paano nga kung hindi mo nga maayos-ayos, di burahin mo na lang. Salamat. Dami ko nalaman. Nalinis yung utak ko. Nanghirap ka din kasi ng ang dami mo napapanood tapos ang dami bawal. Ano na lang gagawin? Sige, Kumar, puntahan kita mamaya. Ulit, mag-iiwan na ako ng mga ilang comment para hanggat wala pang malaking views, okay lang na mag-delete. Oo nga. Ano lang naman yon, konti lang, gawa ng si YouTube na mismo ang nag-hide dun sa mga YouTube ko, hindi na daw niya nire-recommenda, gawa ng pinaprocess pa nga daw yung ano, tapos yung pag-i-edit ko. Tapos hindi pa din niya pinayagan, no? Delete mo na lang, naka-hide din naman. Racomar Bishoy. Screenshot ko. Pwede ba ka? Parang hindi. Yup, tama. Para matanggal na pati yung issue ni YouTube. Tanggalin ko na lang. Anda, ayaw mong ipanood Ano nga ako? Ano po kasi yung pizza? Laro na muna kayo dun sa
Naamoy kasi akong ano. Parang amoy sunog. Tinek ko kung may niluluto ako. Wala naman eh. Alam siguro yan. Baka sa kapitbahay yun. Bisa. Okay. Galing. Thank you. Bernie, wait lang ah. Busy lang ako. May gagawin lang ako sa kusina. Short video mo tingnan ha. Sige, sige. Sige. Mamaya, pagkatapos ng live ka.
Mag-ano ako magti 3 hours. Gawin ko siyang 3 hours. Okay. Alis muna ako. Dito ko muna siya. Dito ko muna yung cellphone. Para pag may bibili, makikita ako. Salamat salamat. Okay, alis muna ako. Mamaya mabalik ako. O baka mamaya isasama ko dun sa labas. Mamimili ako saglit. Salamat talaga. Yay! Team na tayo, team na. Sige, alis na ako
Meron dyan yung ano, yung massage. Parang lalaking kulot. Abangos, galunggong.
Magkano sa bangos, kuya? Hindi pa. Akala ko 100 yung bangus. 200 pala. $200 pala. Si Drek, baka yung ulam dyan, anak. Si Drek, baka yung ulam, anak, ha? Kinain na ng pusa. Yang Marcel, mo eh. Bakit nagdaan sa labas ka? May electric ka.
Hello po, kain po tayo. Ulam ko, tinapang maliliit. Ay, harap. Hindi naman ko na yung speed yan. Dig, ano lang nila yan, ini-edit. Di mo marunong pang yan, si speed. Hindi kompleto ang buhay pag hindi nakataas ang paa. Ini-edit nila yan. Pinakuha nila yung mga video ni speed. Sabi nga dyan, how to play with speed. Just edit. Ang bait yan. Kahit mahirap na siya nangyayari. Pero hindi niya alam na mayaman yan. Buti mo na yung pagkain mo. Mga ganun mga tao. Wala mo ganun tao sa atin. Meron bang dami-dami ng gagaya. Bacon! Biligyan. Kaya wala na ito kapatid. Si Drake, makaka-copyright ako, hinaan mo. Wow, gusto ko pang kanin. Si Drake, ano mo electric pan dito? Sa?
Hi! Sa 2 million views! Ha? Ten! 10. Yan. Sino kaya yung nanonood sa atin dyan? The drift. Hey, Drek. Drek. Hugasan mo na ito pinagkainan natin, ha? Kukunti lang to. Nak, tubig nga. Ah! Sarap, busog. Papakain ako ng hayop. Si Mama eh. Yum, 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 yum. Hey, bilisan mo na, anak. Okay. 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 Server natin, wala na, kawawa na lang. Paano pag na-join natin yan? Gusto tayo dyan. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow. Dahil sa ano na sa Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy.
Nino lang kayo. Oh, ayan, yung may
Hello po, magandang tanghali, patanghali na. Mainit. Kumusta po kayo? Ako po'y nagre-repack ng paminta. Sobrang init na, guys. If you love me from... Oo, huwag kang mga ilan dyan. If you love me...
Sandray, tignan mo yung swimming pool kung natatutubigan pa. Ah? Huwag mong pakita, ano? Mukha ko dun sa cellphone ni Kuya. Oo, hayaan mo lang. Ano ako? Hello, madam. How are you, darling? And good morning. Hello, good morning. Good morning na kahit pang tanghali na yung init niya. Grabe, Pinas. Andre, ano yan? Ligo na kaya doon, ligo na. Salamat! Sa swimming pool? Ay, sige, antayin nyo na lang pala mapunuin. Salamat po! Pa-subscribe na din. Tapos mag-moment. Para mapuntahan ko mamaya-maya. Magla-log out na ako. You are looking very, very beautiful in this pink dress, darling. Oh, thank you. Thank you so much. Are you vlogger too? So nice your smile and hairstyle. Thank you. Thank you so much. Pepper. Direct patahimikin mo nga yung mga yun. Direct, patahimikin mo nga yung mga yun. Huwag ka kayo maingay.
Direk, tignan mo nga, may
Hello guys! Thank you for watching. Like and subscribe to my channel. Tapos, giwan na lang kayo ng comment, guys. Para punta ako. Tara na mag-swimming. Sige, bye-bye po. Thank you for watching, guys.